সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন যে যেখানে আছেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমি আছি মেসবাহুজ্জামান আপনাদের সাথে। টিবিএন স্পেশাল আপনাদের অনেক জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান আমরা সবসময় করে থাকি। আর আজকে যে আমাদের অ্যাটর্নি আছেন আমাদের সঙ্গে, আপনারা জানেন যে আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে আলাপ করি এবং আরও অন্যান্য ইমিগ্রেশনের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করি। আজকের বিষয়টি হচ্ছে আমরা জব প্লেসমেন্টে বা জবের জায়গায় যে সমস্যাগুলো হয়, ওয়েজেস নিয়ে মালিক পক্ষ এবং এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়িজদের মধ্যে যে সমস্যা, এগুলো নিয়ে আলাপ করব। পাশাপাশি আমরা এই যে ইমিগ্রেশনের যে অন্যান্য বিষয়গুলো আছে, যেমন আপনার অ্যাসাইলাম কেসেস আছে, ফ্যামিলি ভিসা, ঢাকাতে যে এমবাসিদের সমস্যাগুলো আছে, মানুষ ভিসা পাচ্ছে না, এইটা নিয়েও আমরা আলাপ করব, স্ট্যাটাস নিয়ে আলাপ করব। তো এখন এই মুহূর্তে যারা আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য হলো শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। আর যারা পরবর্তীতে ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য হলো অগ্রিম শুভেচ্ছা। আর যারা সরাসরি সংযুক্ত হতে চান তাদের জন্য এই নাম্বারটি দেওয়া থাকে টিভি স্ক্রিনে, 6463079828। এই নাম্বারে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিতে। কিন্তু একটাই অনুরোধ, আপনারা পিছনে কোনো ভলিউম রাখবেন না, আওয়াজ রাখবেন না, নয়েজগুলো একেবারেই লো করে রাখবেন, তাতে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে এবং শুনতেও আমাদের সুবিধা হয়। তো দর্শক, আমরা দেরি করব না, চলে যাচ্ছি আমাদের মূল পর্বে। লেটস ওয়েলকাম আমাদের আজকে যে অতিথি আছেন, অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। সো আপনি যেটা বলছেন, আমি আজকে একটু বিভিন্ন টপিক নিয়ে কথা বলছি। সো আজকে আমরা ইমিগ্রেশনে একটু আপডেটে আমি একটু দিতে পারি, তারপরও লেবার কেস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সো আমরা আগে ইমিগ্রেশনে একটু বেশি আপডেট নেই অ্যাকচুয়ালি। জাস্ট ওয়ান আপডেট আছে, সেটা হলো যে অক্টোবর 2023 ভিসা বুলেটিন রিলিজ হয়েছে। সো ওখানে বেশি there isn't much movement, কিন্তু একটা জিনিস, one thing should be noted, সেটা হলো যে spouses of green card holders, that category is not current, so they should be very careful. So they have to be very careful about the timing of when they file their their green card application. ওকে, দর্শক, আপনারা শুনলেন যে অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান অনেকগুলো আপডেট দিয়েছেন ইমিগ্রেশনের বিষয়ে। সেটা হচ্ছে কেসগুলো কেস বাই কেস, যারা ওয়েটিংয়ে আছেন এবং যাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফ, এবং যে কথাগুলো উনি বললেন যে ইমিগ্রেশন আমেরিকান সিটিজেনের ব্যাপারে যারা বিয়ে করতে যাচ্ছেন বা এগুলো যে প্রসেসগুলো আছে সেগুলো কী পর্যায়ে, সেটা নিয়ে উনি আলাপ করলেন। এখন আশা করি আপনারা ওনাদের কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আজকে আমরা ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম যে বিষয়টা নিয়ে, সেটা হচ্ছে ওয়েজেস নিয়ে, এমপ্লয়ার্স এবং এমপ্লয়িজদের যে সমস্যাটা, এটা নিয়ে কি করা যায় এবং এটা কি কোনো এমপ্লয়িদের জন্য কি কোনো অপশন আছে যদি কোনো এমপ্লয়ার ঠিকমতো তাদেরকে টেক কেয়ার না করে, বা তাদেরকে যদি যে তাদের এগ্রিমেন্ট আছে সেই এগ্রিমেন্ট অনুসারে যদি তারা, এখানে আবার ইউনিয়নের কিছু কথা আছে, ইউনিয়নগুলো অনেক সময় অনেক কিছু করে। তো আপনি যদি আমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলতেন, ইফ ইউ নেভার মাইন্ড। হ্যাঁ, একটা আইন আছে, সেটার নাম হলো FLSA, Federal Fair Labor Standards Act. সেই আইনে আন্ডারে the government has laid certain standards. একটা হলো যে minimum wage দিতে হবে। So এখন the minimum wage in New York, the minimum wage is $15 per hour. So that requirement has to be met. আর অন্য বিভিন্ন রকম আইন আছে ওই অ্যাক্টের আন্ডারে। আরেকটা হলো যে you have to receive a lunch break. So if you are working for more than 8 hours in one day, you have to be given at least a minimum of half an hour lunch break. It does not have to be paid, but you have to be given a half an hour lunch break. So that is another very important rule. There are other additional rules that are state by state. So it depends on which state you're in. So I know our viewers are from all over the United States or all over the world. So it really depends on what state you're on, what state you're in. I'm speaking specifically about the federal law, which applies to everyone in the United States. So that's important to keep in mind. ধন্যবাদ সুরাইয়া, আপনি যে কথাগুলো বললেন, ফেডারেল যে
FMLS এর যে কথাটা বললেন, ইজ ইট মানে এটা কি সব স্টেটই অ্যাপ্লিকেবল? FLSA is applicable in all states of the United States of America. এখন যদি কেউ যে আপনি যে ব্রেকের কথা বললেন, হাফ অ্যান আওয়ার ব্রেক ডিউরিং দ্য ওয়ার্কিং আওয়ার্স, 8 আওয়ার যারা কাজ করবে তার জন্য হাফ অ্যান আওয়ার লাঞ্চ ব্রেক থাকবে, এটা সব জায়গায় প্রযোজ্য, মানে ইটস অ্যাপ্লিকেবল টু এভরি প্লেসেস? Yes, correct. Okay. And if it is not happening, or there is a payment wages, there is some kind of deviation from what originally যারা শুরুতেই যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছিল, দেখা গেল যে একটা পর্যায়ে এসে এমপ্লয়ার তাদেরকে এই টার্মসগুলো তারা আর মানছে না বা অনার করছে না, সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় এমপ্লয়ীদের জন্য? হ্যাঁ, যদি employer এই আইন না if they don't follow it, then the employee একটা কেস ফেলতে পারে ফেডারাল কোর্টে under the FLSA। আর যেরকম যদি ওই এমপ্লয়ি নিউ ইয়র্কে থাকে, আরো প্রোটেকশন আছে under the New York labor law। ওই আইনে আন্ডারে there's more protections, such as if you work for more than 10 hours a day, you have to be paid 1 hour of overtime. There's other protections as well. Another important protection under the FLSA is that you must be paid overtime. So jodi kono employee more than 40 hours per week কাজ করে, তাহলে যে for প্রত্যেক আওয়ারের জন্য they have to be paid 1.5 times their regular rate of pay. So it's not the normal pay, it has to be 1.5 times the pay for any hours more than 40 hours per week. So that is another protection under the FLSA. Okay, so when যে এমপ্লয়ি আছেন উনি মনে করা গেল যে উনি মোর দেন 50 আওয়ার্স কাজ করেছেন this week, so the extra 10 hours he should get or she should get 1.5 extra, right? So that will be calculated on the basis of the extra hours, and which is not the normal, is one and a half times more, right? Yes. So if the minimum wage is $15 per hour, that means for those extra 10 work hours that they worked, they should be getting 15 times 1.5. থ্যাংক ইউ। আসলে এটা একটা জটিল ব্যাপার, ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড, একটা এমপ্লয়ার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ রিলেশনস অ্যান্ড অলসো দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অফ দ্য নিউ ইয়র্ক স্টেট লেভেল ল এবং ফেডারেল, যে আপনি যেটা কথা বললেন ফেডারেল লর কথা বললেন, যেটা FLSA টার্মসটা বললেন আপনি। সো নিউ ইয়র্ক লেভেল লতে যে সিস্টেমগুলো আছে, যে লেভেল লর আন্ডারে যে সেটা ফলো করতে হবে যারা নিউ ইয়র্ক স্টেটে কাজ করেন তাদের সঙ্গে এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়িজ রিলেশন যেটা হচ্ছে। এখানে একটা কথা থেকেই যায় যে আমরা সাধারণত দেখি যে অনেক ধরনের আমাদের কাছে কমপ্লেনও আসে, আপনারা হয়তো রিসিভ করেন এই ধরনের কিছু, যে তারা ওয়েজেস ঠিক মতো পাচ্ছেন না, এমপ্লয়ার তাদেরকে দে কমিটেড বা তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাদেরকে এত ঘন্টা পার আওয়ার এত টাকা করে দেওয়া হবে, এত ডলার করে দেওয়া হবে, কিন্তু ইন রিয়ালিটি দেখা যাচ্ছে তারা সেই সমপরিমাণ টাকা পাচ্ছেন না। এখানে আবার কিছু কথাও আছে, যেমন ডকুমেন্টেড এবং আনডকুমেন্টেড যারা আছেন, যাদের সোশ্যাল নাই বা যাদের গ্রিন কার্ড নাই, ওয়ার্ক অথরাইজেশন নাই, তাদের বেলায় কি এটা সমপরিমাণ প্রযোজ্য, নাকি শুধু যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওয়ার্ক অথরাইজেশন তাদের বেলায় এটা প্রযোজ্য, যেটা নিউ ইয়র্ক স্টেটের যেটা $15 পার আওয়ার? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য আদার্স দেন দ্য নন যারা ইমিগ্রেন্ট, যারা আনঅথরাইজ বা আনডকুমেন্টেড, তাদের বেলায় কি করণীয় এই ব্যাপারে? These laws apply to everyone. Okay. Everyone deserves to get paid fairly. So it does not matter what your status is. Jodi keo kono documents, kono papers, kono status nei, out of status, it doesn't matter. They receive the protection of getting paid fairly for their labor. So the court is not even going to ask about the claimant there about their immigration status, because it is not relevant. In fact, the people who are most taken advantage of are the people who have no papers. Unfortunately, a lot of people, employer mone kore je jodi
কেউ কোনো স্ট্যাটাস নেই এখানে তারা ওটা নিয়ে অ্যাডভান্টেজ টেক করে and they pay them they underpay them they don't follow the rules and it's unfortunate but this is the situation. Oh, okay. So in that case, they have the same status. I mean, যদি কোনো আনডকুমেন্টেড কেউ থাকে তার বেলায়ও একই সম্মানীটা পাবে তার মানে he or she has to get a similar to other person who is getting $15 per hour, right? Absolutely. Okay. এখন একটা কথা যেটা আমরা সবসময় দেখে থাকি যে এই যে আপনি কথাটা বললেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা ভেরি আনফর্চুনেট in reality it doesn't happen. So to make it happen, what is the steps they can take? First of all, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, in the court, do they need a written contract between the employers and the employee, or it is not required literally? No contract is required. This is in the statute. So the statute says what is the minimum wage. There's no contract required at all. There are some other requirements. Our share requirements holoje. This only applies to employees. It does not apply to managers. So what is the difference between an employee and a manager? Obviously, a manager is managing people, supervising people, that type of thing, whereas an employee is not. So this rule does not apply to managers. Oh, okay. So it is not applying to the managers part of their job description or whatever it may be. So there is a difference between managers deal the contract and the regular employees. Kids pick up a lot of things in school, including germs that can quickly spread through your family. Vaccines are a part of everyday health. Make sure your kids are up to date on their vaccinations and keep your family protected. For more information, visit nj.gov/health/vaccines. Yes, that is correct. So regular employees get the protection. Managers do not have the protection of the FLSA. And that is just because your title is manager does not mean under this law you are a manager. You have to have actual managerial power. Okay. So like in the factories, you see, like in the like industrial factories in that end. So a manager or supervisor there to look up the rank and files, right? We call it rank and files. So rank and files is supervised by the manager or the administrative person concerned. But their contract and the other contract is totally different, I believe, right? Yes, the rules do not apply to managers. So only the rank and file, only they can apply for protection under this law. Okay, thank you. দর্শক, আমরা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে আলাপ করছি। এই ধরনের প্রশ্নগুলো অনেক সময় অনেকেই করে থাকেন, যারা বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কাজ করেন, গ্রোসারিতে কাজ করেন, এরকম অনেক ধরনের আমাদের বাঙালি ভাই বোনরা আছেন। আমি কোনো নাম উল্লেখ করতে চাই না, কিন্তু তারা এই ধরনের কিছু পরিস্থিতি তারা মোকাবেলা করছেন বলে আমার মনে হয়, এবং অনেকে আমাকে এটা শেয়ার করেছেন। তো এখন এই ক্ষেত্রে ইট ইজ আমেরিকা। এখন আমার ওনার বাঙালি, আমি বাঙালি, বা আমার ওনার ইন্ডিয়ান, আমি বাঙালি, বাট রুলস ইজ দেয়ার ফর এভরিওয়ান ইজ দ্য সেম। অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনি শেয়ার করেছেন, ভালো কথা, কিন্তু এখন একটা বাঙালি বা একজন এমপ্লয়ি যদি তার এই সমস্যা নিয়ে লয়ারের কাছে যেতে হয়, তাহলে তাকে কী করণীয়, তাই কোথায় প্রথমে যেতে হবে এবং কীভাবে সে এটার সমাধান পেতে পারে? হাউ হি উইল গেট দ্য অ্যাসিস্ট্যান্স ইন দিস রিগার্ড, where he has to go first or she has to go first, and to file the case right from the Labor Department until the end of the attorney's hearing whatsoever. Yeah, so কোনো requirement নেই যে লেবার ডিপার্টমেন্টের সাথে কমপ্লেইন করতে হবে। এটা ডিরেক্টলি যারা এটা নিয়ে they're affected by this, তারা directly lawsuit file করতে পারে। কোনো labor department কোনো requirement নেই except for H-1B status, those who have H-1B status. So there's no requirement that they go to Department of Labor. They can file the lawsuit. It's important that they keep employeeরা
it's very important that hours that they keep track of it, because otherwise the employer is going to show, oh no, my employee worked only 8 hours per day, no overtime, he was given a lunch break. So it's important that you have your own system to keep track of how many hours you are working. Okay, so you are telling that this is good for the employees, তাদের জন্য নিজের স্বার্থে, ফর দেয়ার ওন ইন্টারেস্ট, নিজের স্বার্থে তারা যেন তাদের এই আওয়ার্সটা ট্র্যাক করে রাখেন, যে সাইনিং ইন অ্যান্ড সাইনিং আউট প্রসিজিওর্স, হোয়াট এভার ইট ইজ, লকশিট মেনটেন করা, একটা কিছু তো অবশ্যই আছে ব্যাপার, এটা মেনটেন করলে তাদের জন্য সুবিধা হবে টু ক্লেম ইট, রাইট? Yes. One frequent situation that I see is sometimes the employer pays the employee, let's say half in check, half on the books, half off the books, as we call it, in cash. Maybe there is some kind of tax advantage, whatever it is. And maybe they don't pay overtime. So that's why it's very important that you keep your own records so you know how much overtime actually you should be paid for. Oh, okay. Yeah, that is another good question you raise. That is also very much visible, or we see on and off certain companies or the employers, they do this half and half to avoid the tax, or employers or employees, whatever it is. So to get the advantage out of the tax cuts, so they do this practice. But is it legally allowed to do that? আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া, এটা কি মানে লিগালি কি এটা কি অ্যালাউড, এটা করতে পারে ওনারা? So yes, with the asterisk. So of course you can pay your employee however you want to pay, cash, check, direct deposit, doesn't matter. But that doesn't mean you're excused from the law. So even if you pay in cash, you still have to pay taxes. You still have to contribute to Social Security. You still have to pay unemployment insurance. So those rules still apply no matter how you pay your employee. You still have to pay overtime even if you pay in cash. So as an employer, if you are a business owner, it's very important when you're deciding to do business to calculate into the cost of business compliance with these laws. So, you might try to save $1 here and there and do these things, but you're opening yourself up to a huge liability for a FLSA lawsuit later on down the road. So, it's just a reminder for both employees and employers. So basically it goes to both, the warnings, the awareness. মানে আমার দৃষ্টিতে এমপ্লয়াররাও সতর্ক থাকতে হবে এবং এমপ্লয়িও সতর্ক থাকতে হবে এই ব্যাপারে। তো অ্যাটর্নি সুরাইয়া, while talking to you, আপনার সঙ্গে আলাপ করার মধ্যে এর মধ্যে কিছু কোয়েশ্চেন আছে ফেসবুকে। One person by the name Khokon Das, he asked a question to attorney: when a application is submitted to change F1 category to F2B, how much time does it take usually? So basically he wants to transfer his case from F1 to F2B. So how long it will take, do you think? So F1 can mean two different things. F1 can mean a student, or F1 can also mean the first preference category for a green card, which is I believe it's unmarried children of U.S. citizens. So I'm not sure which one they're referring to. Regardless, if they are married to a green card holder, like I was saying, আমি যেটা বলছিলাম in the beginning of the program, আমি যেটা বলছিলাম, যদি কেউ green card holder সাথে বিয়ে হয়, then it's very important to speak to a lawyer for the logistics, because the priority date is no longer current for spouses of green card holders. Okay. থ্যাংক ইউ। দর্শক, একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা উনি বলেছেন, আপনারা শুনেছেন, এর আগেও শুরুতেই উনি কথা বলছেন, যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডারদেরকে বিয়ে করেছেন
এদের স্ট্যাটাস কিন্তু এখন ঢাকা ইউএস এমবেসিতে কোনো কারেন্ট নাই। তো সুতরাং এটাকে এক্সপিডিয়েট করতে হলে আপনাদেরকে একটা যে কোনো একজন ক্রেডিবল লয়ারের শরণাপন্ন হতে হবে টু ডু দি লজিস্টিক্স সো দ্যাট ইট কুড বি, যাতে করে তারা তাড়াতাড়ি আসতে পারেন, বা আপনার ওয়াইফ হোক, হাজব্যান্ড হোক, হোয়েভার ইট ইজ, আপনারা যদি মনে করেন এটা করা দরকার তাহলে আপনাকে করতে হবে, কারণ এখন কারেন্ট স্ট্যাটাস নেই। অ্যাটর্নি সুরাইয়া কিন্তু প্রথমেই এটাই বলেছেন, যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডারকে বিয়ে করেছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, এবং আপনারা অবশ্যই এটা খুব সতর্কভাবে হ্যান্ডেল করবেন যাতে আপনাদের কোনো বিড়ম্বনার সৃষ্টি না হয় আর কি। তো আমি অনুরোধ করব দর্শকদেরকে যে আপনারা সতর্ক থাকবেন, আর এই ফাইলটার ব্যাপারে আপনারা অবশ্যই গুরুত্ব দিবেন, যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া শেয়ার করলেন যে এই আপনার এই স্ট্যাটাসটা এখন একেবারে মানে কোনো কারেন্ট স্ট্যাটাস নেই আর কি, সোজা কথা। তো আমি অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, এই যে এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়িদের রিলেশন, এই যে FLSA বলেন, যেটাই বলেন, আমি সেটা বলছি। তো এটার জন্য ইউজুয়ালি কেউ যদি ফাইল করে থাকে এই ধরনের লস্যুট করে, হাউ লং ইট টেকস টু রিজলভ দিস ইস্যু, মানে কতদিন সময় লাগে এটাকে রিজলভ করার জন্য? So, যে typical case আমরা করি, সেই case usually takes about 1 to 2 years. So it depends on the proof. So, যদি আমাদের client বেশি proof না থাকে যে এই সময় থেকে কাজ করেছে, then it takes a lot longer to prove the case. But if our client has the proof, then the case usually gets settled very quickly. So most of these cases are settled. The employer pays to the employee whatever missing amounts that they owe to the employee. So I would say 1 to 2 years. 1 to 3 years. দর্শক আপনারা শুনলেন যে অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন যে এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি কেউ লস্যুট করে, ফাইল করে লস্যুটের, সাধারণত এটা 1 থেকে 2 বছর লাগে। আর এখানে ডকুমেন্টেশনে প্রুফের ব্যাপার আছে, সেগুলো সবগুলো সাবমিট করার পরে হিয়ারিং হবে, তারপরে কোর্ট উইল ডিসাইড হোয়াট টু ডু। তো আমার মনে হয় আপনারা যারা এইভাবে কোথাও কোনো সমস্যা আছেন বা ভুক্তভোগী আছেন এই ধরনের কিছু, আপনি কোনো ফার্মের সঙ্গে, সংস্থার সঙ্গে, রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে বা যেখানে আছেন, আপনারা এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারেন। এটা আপনার যে রাইটসটা, দিস ইজ নট অনলি বিকজ লস্যুট ইজ নট অনলি টু ফাইট এগেনস্ট ইয়োর ওয়েজেস। আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটাও একটা নিজের রাইটটাকে এস্টাবলিশ করা, সেটাও একটা বিশাল আমার মনে হয় একটা অংশ। কি বলেন আপনি অ্যাটর্নি সুরাইয়া? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আর যে এমপ্লয়ি, মাঝে মাঝে আমি অনেক দেখেছি যে এমপ্লয়িরা অনেক ভয় পায় এরকম কেস করতে, কারণ এটা হলো তাদের চাকরি, maybe they're still working there. They need it to pay their bills, to pay their rent. So they're very scared to file the lawsuit. So for that reason, in the same law, the FLSA, it's written that if an employer fires an employee because of this lawsuit or because of this claim, then the employer will have to pay triple damages. So that's very important to keep in mind, that it's a personal decision. If you want to sue your boss, that's a very sensitive kind of decision. But if you keep that in mind, that they cannot fire you because you filed this lawsuit. সেটা বুঝতে পারলাম অ্যাটর্নি সুরাইয়া। আপনি যে কথাটা বলেছেন যে কোনো এমপ্লয়ি, সে যদি কর্মরত অবস্থা থাকে, while he is working, কর্মরত অবস্থায় যদি থাকে, he can file a lawsuit. But even if he files or she files a lawsuit, সে যদি লস্যুট করে তাহলে তাকে ফায়ার করা যাবে না, বিকজ দ্যাটস হিজ রাইট or her right. So while working, and then যদি কোনো এমপ্লয়ার তাকে ফায়ার করতে চায়, then he or she will get a triple advantages in the court. That's what you're telling? The employee will get triple. Yeah, that's what I'm telling. Employee. The employee will get the triple advantages. এখন আমি আরেকটু আসতেছি, তো আপনার কি মনে হয়, আপনি আপনার দৃষ্টিতে, ইউ আর অ্যান অ্যাটর্নি অ্যান্ড ইউ ডিলিং উইথ দিস কাইন্ড অফ কেসেস অন অ্যান্ড অফ, তো আপনার কাছে কেমন মনে হয় যে আমাদেরকে এই কেসগুলোকে বেশিরভাগ
সাউথ এশিয়ানরা আসতেছে নাকি না আরও অন্যান্য বিভিন্ন দেশ থেকেও আসতেছে? We're getting it from our community. আমাদের নিজি দেশের মানুষ এরকম হচ্ছে, অন্য দেশে, Spanish community ও এরকম হয়. So this happens a lot to immigrant communities. So it's very important that our community know their rights with this kind of issue. On a related note, there's also another kind of claim for discrimination. So if anyone is being discriminated at work because of their race, because of their religion, because of their national origin, unrelated to wages, but if they're being it's called a hostile work environment, or if they were terminated from their job and they think it's, for example, because they asked to have a prayer room and they asked to be allowed to pray during the 5 salas. So it's if it's something like that, then that's called discrimination. And for example, if somebody's fired because of that, or if somebody is treated differently because of that, then they would have a claim for discrimination. থ্যাংক ইউ। দর্শক, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা নিয়ে আসছি এবং সুরাইয়া যে কথাটি বললেন ইন হাউস যে সমস্যাগুলো হয়, আমরা একটু বিরতিতে যাব, বিরতির পরে আমরা আসছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। Kids pick up a lot of things in school, including germs that can quickly spread through your family. Vaccines are a part of everyday health. Make sure your kids are up to date on their vaccinations and keep your family protected. For more information, visit nj.gov/health/vaccines. দর্শক, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পর ফিরে আসলাম। আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আজকের এই বিষয়টি নিয়ে, এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ীদের রিলেশনের ব্যাপারে, যে ওয়েজেসের ব্যাপারগুলো, সেটা নিয়ে গুরুত্ব আরোপ করছিলাম। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, যেটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই যে এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারদের রিলেশনটা, এটা এই আপনি বললেন যে কোর্টে যাওয়ার সময় কোনো দে ডোন্ট নিড এনি ডকুমেন্টস লাইক এগ্রিমেন্ট ওর সামথিং, বাট অনেক সময় দেখা যায় যে বারবেলি বলা হয়, লিখিত নাই, মানে নাথিং ইন রিটেন। ইন দ্যাট কেস অনেক সময় এমপ্লয়াররা অনেক কিছুই তারা হাইড করার চেষ্টা করে। তো সেই ক্ষেত্রে এমপ্লয়াররা বা এমপ্লয়িরা টোটালি এম্বারাস ফিল করে এবং দে আর লাইক হেল্পলেস। ইন দিস কেস isn't it necessary to have a documentation between the both parties? So no, there's no. Well, the documentation is required from the employer. The employer is required to keep the documentation, not the employee. Okay. So if there is no documentation, that makes the employer look bad. And there are other ways to get the evidence through the lawsuit. For example, we can subpoena for bank records. We can call in other witnesses, other employees of the business, the accountant. We can check their logs, their check-in, check-out logs, whatever system they keep. So there's many creative ways to get other evidence if there's no documentation. থ্যাংক ইউ। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমি এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি দুজনের সুবিধার্থে বলছিলাম কথাটা, যে যদি কোনো ট্র্যাকিং অবশ্যই আছে, the employer also, he or she has to get his tracking, and also employee. So this is the very important factor for whenever you are going for this kind of situation, you need the evidences. So এই এভিডেন্সের জরুরি প্রয়োজনে আমার মনে হচ্ছে এগুলোর দরকার হতে পারে। এই জন্য আমি আপনাকে শেয়ার করলাম এই কথাটা। ধন্যবাদ আপনার সুন্দর সুচারুভাবে বলার জন্য। আমরা এখন একটু অন্য একটা বিষয় যেতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের যে আপডেট আছে। হোয়াট ইজ দ্য আপডেট আপনার কাছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া? আমাদের যে অ্যাসাইলাম সিকার যারা আছেন, অ্যাসাইলাম যারা করছেন বা অ্যাসাইলিদের জন্য কি খবর আছে, কোনো আপডেট আছে কি না, এবং কত দ্রুত এটা এগোচ্ছে বা ফাইলগুলো কীভাবে এটা প্রোগ্রেস হচ্ছে, সেটাই জানার একটা ইচ্ছা ছিল এবং অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন এই ব্যাপারে, সেই আপনাকে শেয়ার করলাম। আপনি কি কোনো আপডেট দিতে পারবেন?
So asylum নিয়ে কোনো like আইনে নিয়ে কোনো আপডেট নেই ঠিক কিন্তু যে observation আমি দিতে পারছি এখন সেটা হলো এখন সব কোর্টে quickly process হচ্ছে That's good. আর হ্যাঁ আর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সব মানুষরা from the border আসছে তারা রিলিজ হয়ে যাচ্ছে কোনো bond hearing না করে so this process is getting smoother but you know there is you know an election coming up we don't know what's going to happen so you know if there are any immigration issues that you want to fix or address now is the time to do it while we are still you know in this administration that's more immigrant friendly so yes ধন্যবাদ একটা মাঝখানে মধ্যখানে একটা ভালো কথা বলেছেন যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি টুয়ার্ডস ইমিগ্রেশন ইস্যুস সো এটা একটা ভালো সুসংবাদ আমাদের কমিউনিটির জন্য যে তারা এই মুহূর্তে এইগুলা কাজগুলো করতে পারবেন আর আরেকটা যেটা অ্যাসাইলাম ব্যাপারে বললেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া সেটা হচ্ছে এভরিথিং ইজ আপডেটেড এবং খুব স্মুথ প্রসেস হচ্ছে সব কিছু কোনো ধরনের কোনো ইন্টারাকশন নাই অ্যাসাইলাম সিকার্স যারা আছেন তারা যারা ফাইল করেন না এখন অ্যাসাইলাম করতে যাচ্ছেন তারাও করে ফেলেন আমার মনে হয় যদি আপনি আপনারা যদি এইভাবে ডিসিশন নিয়ে থাকেন যে আপনারা অ্যাসাইলাম সিক করবেন তাহলে আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য রাইট টাইম অ্যাজ ফার অ্যাজ অ্যাটর্নি সুরাইয়া এবং যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া ইঙ্গিত দিলেন যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটু আমাদের প্রতি কী বলবো ইনক্লাইন্ড যে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটা তারা একটু অনেক কিছু কনসিডার করছেন এই মুহূর্তে তো সুতরাং আমার মনে হয় দিস ইজ দি রাইট টাইম ইফ এনিওয়ান কেউ যদি ফাইলিং করতে চান অবশ্যই আপনারা ফাইল করবেন আর অ্যাটর্নি সরি আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে ঢাকাতে কীভাবে অনেক কিছু জেটলগ হয়ে আছে ভিসা হচ্ছে না বা এই ধরনের কিছু হচ্ছে না সো এই ব্যাপারে ঢাকা ইউএস এমবাসি ঢাকাতে যে জটিলতা মানুষ অনেকেই কিউতে আছে ইন্টারভিউ পাচ্ছে না ডেট তো সেই ব্যাপারে আপনার কি কোনো কিছু বলার আছে বা কোনো উপদেশ আছে Yeah, so Dhaka Embassy, U.S. Embassy in Dhaka is one of the most backlogged embassies. So আমরা যেটা আগে নিয়ে কথা বলেছি সেটা হলো যদি কোনো অনেকক্ষণের জন্য documentarily qualified থাকে আপনার case, you can consider a mandamus. So আমি যেটা recommend করি যদি 2 বছরের বেশি documentarily qualified হয়ে থাকে then please consider a mandamus because that is a long time to wait, especially if you're married to a green card holder or a U.S. citizen and this is for your spouse or your minor children. Please consider a mandamus because that is too long to wait. Another option that somebody can consider if they are waiting for a long time for DACA, if they have any connection to any other country. For example, if they have a business in Singapore, for example, if they have a visa to Singapore, they can consider transferring their case to that embassy. So that's something that you can consider also to move your case along with the U.S. Embassy. অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনি যে কথাগুলো বলেছেন যাদের কেস ডকুমেন্টেশন সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যাদের কেসগুলো পেন্ডিং রয়ে গেছে এবং ইট ইজ অলমোস্ট 2 বছরের বেশি হয়ে গেছে 2 years হয়ে গেছে তারা ম্যান্ডেমাসে প্রসেস করতে পারেন ম্যান্ডেমাস মিনস ইউ আর গোয়িং টু ফেডারেল কোর্ট রাইট হ্যাঁ সো ফেডারেল কোর্টে গেলে জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত এক্সপিডেট করা যাবে সুতরাং শ্রোতা এবং দর্শক যারা আমার কথা এগুলো শুনছেন আপনাদের যারা আত্মীয় আছে বা আপনার ভাই বা যারা এই বিষয়ে ভুক্তভোগী আছেন যে এখন পর্যন্ত আপনার ইন্টারভিউ আছেন 2 বছর হয়ে গেছে আপনাদের সব ফাইল দেওয়া আছে আপনার ডকুমেন্টেশন ইজ কারেক্ট ইফ ইউ ফিল লাইক দেন আপনি অবশ্যই একটা ম্যান্ডেমাস অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন দে উইল টেক এ মোশন অ্যান্ড দে উইল গো টু দ্য ফেডারেল কোর্ট ইউ গো টু এনি লয়ার্স credible lawyers of course they will do and fight for you so that আপনাদের যে কেসটা পেন্ডিং আছে এটা খুব দ্রুত হয়ে যায় আরেকটা কথা বলেছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া যারা বিজনেস গ্রুপ যারা বিজনেস ওরিয়েন্টেড যারা বিজনেস পিপল আছেন তাদের বিজনেস আছে বাংলাদেশ ছাড়াও হতে পারে দুবাইতে হতে পারে আপনার সিঙ্গাপুরে থাইল্যান্ডে মালয়েশিয়াতে হতে পারে
তো বলছে যে কেস বেশি লম্বা লিঙ্গার করে থাকে সেই কেসটাকে আপনারা ইচ্ছা করলে ইফ ইউ উইশ আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে এই কেসটাকে আপনার এই কেসটাকে ওই এমবেসিতে ওই দেশের যে ইউএস এমবেসি আছে সেটা সিঙ্গাপুর হোক মালয়েশিয়া হোক দুবাই হোক যেখানে হোক আপনি ট্রান্সফার করে নিতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার জিনিসটা বোধহয় আরও দ্রুত হবে ইউএস এমবেসি যেটা অ্যাকর্ডিং টু অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে কথাগুলো বললেন ঢাকাতে ইউএস এমবেসিতে আমরা একটু পিছিয়ে আছি রাইট অ্যাটর্নি সুরাইয়া উই আর লাইক বাহাইন্ড রাইট বাট নট ইন অল ক্যাটাগরি রাইট Yes, in most categories. In most some categories. people are getting lucky. They're getting lucky and they're getting their dates, but it is a systematic problem that a lot of people are waiting for their interview dates. So that's why I suggested if somebody has a connection, there must be a connection to that country and a different country. Some other U.S. embassies in different countries. Right. They are processing cases faster. So if somebody has a connection to another country, they can consider transferring their case to another country. থ্যাংক ইউ অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনি খুব জটিল এবং খুব সুন্দরভাবে কথাগুলো বললেন আশা করি যারা এই ব্যাপারে জড়িত আছেন তারা অবশ্যই শুনছেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমগ্র ইউএসএ বহির বিশ্ব থেকেও দেখছেন আমাদের এই অনুষ্ঠান তাদেরকে আমি একটু মানে অ্যাওয়ারনেসের কথাই বলবো যে আপনারা দৃষ্টি দিবেন কারণ অনেক ফাইল আটকে আছে ইউএস এমবেসি ঢাকাতে যাদের এই কানেক্টিভিটিটা আছে তারা অবশ্যই এটা করতে পারেন যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া বললেন আর দর্শক আমাদের সঙ্গে কেউ এই ফোনে আছেন এই মুহূর্তে আর আমি যাওয়ার মুহূর্তে আগে আমি বলতে চাচ্ছি অ্যাটর্নি সুরাইয়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি বললেন আগামীতে আপনি কী নিয়ে আলাপ করবেন আর আমরা অলমোস্ট প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে আপনার কি আগামীতে আপনি কি বলবেন দর্শকদের জন্য দর্শক কী সাবজেক্ট নিয়ে আলাপ করবেন সেটা নিয়ে বললে খুশি হতাম Sure. For the next topic, we can talk about additional immigration updates. There's a lot of changes to the DACA program, the Dreamers, as it used to be called, DACA. So there's some laws that are being passed on that. So we can talk about DACA and maybe some alternatives to DACA, those who have DACA or maybe thought they were eligible for DACA. Thank you very much. Thank you. And it's a very good, very interesting subject. DACA, people are asking me, and what is the update on DACA? And that we'll discuss, inshallah, on our next topic. আগামী পর্বে আমরা আলাপ করবো এই বিষয় নিয়ে ঢাকা নিয়ে যারা স্টুডেন্ট আছে ড্রিমার আছেন একটা আছে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ করবো অ্যাটর্নি সুরাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিইং উইথ আস অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যান্ড ইটস মাই গ্রেট প্লেজার দর্শক যারা আমার সঙ্গে এতদিন এতক্ষণ ছিলেন অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশ্ব দূর দূরান্ত থেকে আপনারা আমাকে সাহায্য করেন বিভিন্ন কমেন্ট করেন আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আমি বিদায় নিচ্ছি FLSA TV24 আপনাদের কথাই বলে বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর TBN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556 লগ ইন করুন www.totalcablebd.com নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর